Have you ever wondered the difference between management and leadership? Why is politics in Kenya so emotional? The rich always tend to vie for the leadership position, while the poor always elect the rich to be their leaders. Well, welcome to the 411 Talk Show. My name is Kevin Betts. To shed some lights on the Kenyan politics, with me, I'm privileged to host one of the former aspirant of the Member of County Assembly of Gishu, Y-SENCE KISIARA. How are you, sir? I'm fine, thank you. Niko smart, niko poa sana. Who is KISIARA? Maybe as you just said, nitaanza kwa majina. Mimi naitwa HON.HANINGTON, KISIARA, mkaaji na mzaliwa wa Kapsabet Ward wa Gishu County. To shed some lights on the Kenyan politics. Kwa kuongezea tu ni kwamba pia uchaguzi uliopita 2022, miaka miwili iliyopita, niliweza kugombea kiti cha MCA kwa tikiti cha UDA, lakini kwa mapenzi ya Mungu sikufaulu, na kuna yule ambaye alishinda, na kwa sasa bado sijasema mimi sio kiongozi, lakini bado tunaendelea kushirikiana kwa mambo ya maendeleo katika eneo letu chini ya viongozi waliochaguliwa kiongozwa na Jonathan B. Of course, president wetu akiwemo hapo na MCA aliyechaguliwa hapa. Tunafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba maendeleo na azimio ambayo tulikuwa nayo kwa wananchi ikiwezekana yaweze kufanywa. Asante. HK, for the sake of our viewers, our youthful viewers, nini ndo ilichangia sana wewe kuvai on that position? What was the inspiration behind you vying ama joining the Kenyan politics, especially that ward politics of Kapsabet Ward? Okay. Yeah. Kwa kwanza ni kwamba imekuwa azimio kwamba nimekuwa na azimio hilo kuweza kutafuta ama kupata nafasi ya kuchangia pia katika uongozi wa taifa la Kenya na haswa eneo ambalo ninaishi. Wakati mwingine kuna vitu unaona ingefanyika kwa njia bora ama kwa njia fulani, lakini hakuna uwezo huo wa kuweza kubadilisha ukiwa mwananchi tu ama ukiwa nyumbani. So lazima utafute, you must have a platform, and that platform maybe you can start from some leadership position kama hiyo ya member of county assembly and other positions, so that you can influence some decisions towards the direction that you see it can assist the people. And that was what inspired me so much. There are so many things that we see it should have been done in a certain way, but because you just can't, you don't have that latitude to make decisions over the same, you just have to see and watch them. Then I decided, why should I just sit? And I think I have the capabilities and the abilities and even the qualification to seek for this position, so that I can make that change to be real. So hiyo ndio ilinichangia sana kuweza kufanya, na maybe kuguzia tu mambo machache ni kwamba unajua katika historia ya Kenya na changamoto zinazokumbwa na nchi hii, unapata ni kwamba ni vitu ukiangalia kwa kimakini inaweza kutatuliwa mara moja na iweze kuisha, lakini unapata ni mambo ambayo yanarudiwa kila wakati. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ugatuzi ulipofika, kulikuwa na marekebisho katika uongozi ambayo ilifanya viongozi na utumishi kwa watu ukawa karibu zaidi ya jinsi ilivyokuwa hapo awali. Kwa mfano
nikitolea tu mfano eneo la afya ni kwamba unapata bado watu wana changamoto za afya tangia miaka zaidi ya 60 tulipopata uhuru. Unapata bado kuna mtu anakufa kwa sababu ya malaria, ama anakufa kwa sababu ya ugonjwa ambao kwa kikweli tungeangalia ingefanya nini, ingetatuliwa. So hizo ndio vitu ambavyo vinachangia, inakusisimua kuweza kutafuta hata nafasi ya uongozi ili uweze kuweka sheria madhubuti ambayo inaweza kusaidia. Another thing ni kwamba wakati mwingine unapata wanazungumzia mambo ya elimu. Tangu wabeberu walipoondoka hadi sasa kuna changamoto ya watoto kupata elimu, na tuna uongozi ambao inaweza wasaidia. Kwa mfano kupitia njia ya basari, unapata wale ambao wanapata basari si wale ambao wangefaa kupata basari. Lakini kwa sheria imeandikwa vizuri, wale wanapata basari ni watoto wajane, watoto orphans, wamama wajane, single mothers, na wale ambao wajiwezi kabisa katika jamii. Lakini hatimaye bado napata kuna mtu tu anajiweza, ana uwezo, lakini anapata basari. So lakini hatusemi kwamba hayo mambo hayajabadilika. Kwa kiwango fulani yameweza kuwa addressed, na tumeona kuna mabadiliko katika mawazo ya viongozi, na hata katika jamii kunaanza kuonekana mabadiliko kidogo. Asante. Siasa ya Kenya tuseme tu kweli, hizi without finance capability ni ngumu sana wewe kupata uongozi. Yes. Sasa mimi nauliza, as in, unajitrust aje? Do you believe on a financial capability? Because siku hizi ni wale msee mwenye ako na pesa, ule mwenye ako na do ndio ako na uwezo ya kuliwa watu. Sasa hasila kama wewe, as in, do you believe unaweza manage kitu? Na sasa wewe ni mtu unangangana. Okay. Do you believe unaweza achieve na hii siasa ya sahi kweli? Okay, umeuliza kana kwamba tunaelekea uchaguzi, lakini tulishatoka hapo. Ilishafanyika, nilijaribu. Na kwa kweli kuna changamoto, lakini hautasema changamoto ni pesa tu. Kwanza, wangapi wana pesa lakini hawaombi viti hivi? Wana uwezo, wanaweza kuzungumza, wanaweza kuomba kura, wanaweza fanya nini, lakini hatimaye wafanye nini? Hawaombi kura, kwa sababu the first thing inaanzia the will from the person. Hiyo kutaka ama kuwa na azimio la kufanya jambo hilo. Na pole kwa kutumia azimio labda inaweza chukulika vibaya katika siasa eneo hili. Ni kuwa na hiyo tamanio kwanza ya kuongoza, kwa sababu pia siasa, it is a process, but the leadership itself is the result of it. Ndio tutapata uongozi. So pesa kweli ni changamoto, lakini kwanza inaanzia the will. Je, uko na hiyo uwezo? Kwa sababu sio wengi kusimama tu na kuomba kura ndio utajua. Sasa wakati mwingine wanasema kama haujajijua vizuri, simama siasa ndio ufanye nini, ndio wakujue, na hata wewe mwenyewe uweze kujijua. So siasa, pesa iko ndio, lakini I don't think it is the first thing. Yes, it should be a consideration maybe after first having the will to serve and to contest. Then the issue of money now is an aspect which we cannot underrate, but it is very important. Na aswa katika siasa ya urban areas kama Kapsaos by name, it is local and native, but by structure and the way people are, ni kwamba it is an urban place. Within municipality. It is within the municipality of Eldoret. In fact, we are not so far from Eldoret. So watu wengi ufikiria maybe ukisikia Kapsaos it is too local. No. It is a urban place which finances matters a lot. Yes. Sasa hiyo time ulikuwa una vie for that position of MC. Ulikuwa one of the aspirants. Ulikuwa na manifesto yako na those agendas zenye ulikuwa umeprepare. Haukupata hii kitu. Yes. But ulijoin
ulijoin after nomination, ulijoin the current MCA kwa tikiti ya ukamsupport kwa tikiti ya UDA. Yes. Wewe unaonaje, as in how can you rate his leadership? Is there some of your agendas yenye amefulfill? Okay, siwezi kuwa mwalimu wake wa kimaendeleo ama kazi ambayo amefanya, lakini nitatoa maoni yangu. Wale watu ambao watatoa maoni ya kipekee ni wananchi, na maoni hiyo si kwa kusema, ni kwa kupiga kura. Lakini so far naweza sema amefanya. The hardware part of development, he has done it. Tunaona barabara saizi ziko sawa, kuna zile yeye ametengeneza wakishirikiana na mheshimiwa governor wa jimbo la Uasin Gishu, na vile vile kuna yale yametengenezwa na mjumbe wa eneo hili Janet Sitienei. Pia tunaona kazi inaendelea, though upande wa MCA aswa amefanya kazi yake, na personally kuna some reservations ama kuna vitu nitakuwa sitazisema because nilikuwa ninashindana naye, ingawa tuliungana baadaye baada ya kutoshinda. Lakini kwa sasa tumpatie muda, anafanya vizuri. Tunaona upande wa barabara, upande wa elimu na basari anafanya vizuri. Kuna mabadiliko kidogo ameleta, ingawaje sisi wote tukiomba kura. Uliniuliza vizuri, ulikuwa na manifesto yako. Sisi wote wakati tunaomba kura, the way we think on ideas, the ideas might be the same, but the implementation of it might be different. So jinsi yeye anavyo implement vitu vyake huenda si kama jinsi mimi ningefanya ninge implement, kwa sababu tuna mtazamo tofauti. Na nitasema venye anafanya ni kulingana na venye yeye alikuwa amepanga, na kwa ujuzi wake na kwa skills ambazo na ability ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia. Na kuna zile vitu ambavyo sisi pia tulitaka ama mimi nilitaka zitendeke, na naona amezitekeleza. Mambo mawili matatu amezitekeleza. Upande wa basari ya SWA sio mbaya, anajaribu. Nitasema anajaribu, anafanya vizuri. Nimeongelea barabara, kufufua cooperatives hizi na SACCOs ambazo zilikuwa zimeenda chini, anafanya vizuri. Lakini kuna aspect sasa ya empowerment ambayo mimi nilikuwa sasa niweke uzito, kwa sababu kama kijana kuna changamoto. Ukimaliza shule na kuna mambo ya kazi, na hatuwezi haidi kazi, na hakuna siku niliposimama katika jukwaa lolote nikaahidi kwamba nitaandika mtu kazi. Lakini nilikuwa na tamanio kwamba kuna uwezekano kwamba tupatie vijana uwezo wa kufanya wa kujisimamia na kuanzisha biashara zao. Na si kuwapatia tu pesa za kuanzisha biashara, lakini kitu ya kwanza ni kuwapatia mafundisho. Kwa sababu hata nikikupa shilingi 10,000 lakini haujui unaenda kufanyia nini, itakusaidia chochote kweli? So kwa manifesto yangu kuna yale mambo ambayo hayajafanyika, kuna yale yamefanyika, na kuna yale yamefanyika lakini sio jinsi nilifikiria, kwa sababu kiongozi ni tofauti. Maybe nikimalizia sehemu hiyo ni kwamba ile mimi nilikuwa nimeweka, ningependa sana kwa mambo ya basari ni kuongeza mgao huo ili watu wengi wapate nafasi ya kusoma. Mimi nilikuwa nimesema kwamba tufikishe 10,000,000 kwa kila ward, ili tugawe kwa hii 10,000,000, 6,000,000 iende kwa kupeana katika vijiji ama kupea watu wote ambao wanahitaji. 3,000,000 isaidie katika kupeana scholarships, aswa scholarships ambazo ni fully funded katika ward. Alafu 1,000,000 ambayo ilikuwa imebaki, nilikuwa tumesema isaidie watu kuwapea skills ambazo zinaendanisha na elimu. For example,
ukienda driving school, it is a school, so you need some school fees so that you get driving license. So nilikuwa nimetenga hapo sana ili uweze kusaidia wale waweze kupata skills, but that is a different case now because hatukufaulu, na pia kuna njia tofauti ambayo labda tunasaidia kutimiza jambo hilo. Kwa ule mama mboga ama that lame person, ule kijana anaendesha boda pale, pesa ngapi MCA anapata? Na MCA ana receive direct from the national government ama inapitia governor kwa? Na pia ni criteria gani ndo inatumika ndo pesa ingie kwa wata? Ni criteria gani, as in pesa ngapi na inafaa kuwekwa kwa basari, pesa ngapi inafaa kuwekwa hivi, na hizo ni nguzo gani, basari nini na nini na nini, development hizo? Maybe tu shed light kwa ule jamaa mwenye anakuangalia pale na ajui, haelewi ule mambo na hiyo mgao wa pesa ya MCA inakuja. Asante. Kwanza tuanze kwa kusema hakuna pesa ya MCA na hakuna pesa ya governor na hakuna pesa ya president or any other leader. Pesa yote ni ya mwananchi kutokana na kodi ambazo tunazilipa. Ukifungua hiyo biashara yako kidogo, hata mama mboga, unakatwa kodi shilingi 30 labda, ama imewekwa kwa mwezi. Hiyo ni pesa yako. So kuna wakati mwingine watu wameangalia kwamba kuna pesa ya kiongozi fulani, lakini wacha nirudi kwa swali lako kwamba pesa inakuja namna gani. Kuna jinsi pesa inapatikana mara 3 katika county government yeyote katika nchi hii. Kwanza ni kupitia kwa mgao wa serikali kuu, equitable distribution ya resources ya nchi, kwamba kila county inapata pesa fulani kulingana na mgao ambao sheria imewekwa, ili kila county itapata pesa fulani. Ya pili ni kwamba kuna own revenue generation kutoka kwenye county. Kila county ina generate revenue yake. Ndio maana utapata revenue ya Uasin Gishu County sio sawa na revenue ya Elgeyo Marakwet, sio sawa na ya Nandi, na sio sawa na ya Nairobi. Kwa sababu Nairobi iko juu na biashara ziko juu, revenue yao iko wapi? Iko juu. Na njia ya tatu ni kupitia njia ya partners na grants, na pia kuna njia ya loans. Ingawa sijaona sana county governments kama imeenda barabara ya kutafuta loans, lakini kuna grants from development partners na pesa zingine ambazo maybe imetokana na wale wanataka kushirikiana na county government katika kufanya maendeleo mbalimbali. Kwa mfano, nchi ya Israeli wana partnership plani na county ya Uasin Gishu katika upande wa health na agriculture. I saw somewhere His Excellency Jonathan B was having a conversation of the same. So hiyo ni mara 3 jinsi pesa imepatikana. Na ikishafika kwenye county, pesa inagawanywa mara 2. Kuna ile inaenda kwa recurrent expenditure na kuna pesa ambayo inaenda kwa development. Unapata mpaka hapo. Recurrent expenditure ni yale mambo ya mshahara nini na mambo ya office work and whatever. Alafu kuna pesa inaenda kwa development. Now in these developing countries ni kwamba pesa mingi inaenda kwa recurrent, pesa kidogo inakuja wapi? Kwa development. Now in our case in Uasin Gishu ni kwamba pesa ya development imegawanywa tena mara ngapi? Mara 2. Kuna 60% ambayo imewekwa kwa under flagship projects under His Excellency the Governor, the executive office. Alafu kuna 40% ya development money ambayo inakuja wapi? Inakuja kwenye wards. Inagawanywa kwa wards zote katika ward 30 katika Uasin Gishu County. Na ukifanya simple arithmetic ni kwamba around 2 point something billion ndio wanagawanya katika around 3 billion
thereabout. I don't want to be specific with numbers because I'm not sure. Lakini kila ward saizi tunapozungumza inapata roughly 42 million. Kila ward. Per year ama? Every financial year. Every financial year. Yeah. Kuna 42 million. Now kuna mtu hapa jinsi uliuliza, mama mboga ama bodaboda ama mtu nyumbani anafikiria labda hizi pesa inapewa MCA anazishika alafu anaanza kufanyia budget. La hasha. Hata MCA ana uwezo wa kufanyia budget pesa hizo. Kuna kitu inaitwa public participation. Wananchi wa sehemu hiyo wanakuja, wanasema jinsi pesa yao wangependa ifanye nini? Itumike. Wana spend hiyo pesa kulingana na departments. Every department must get allocation of the same 42 million. Now the latitude of the MCA mali yako nayo maybe ni kwamba wakati anafanya supplementary, he can supplement, and there are things which are done in the office than outside. Maybe sitasema sana kwa sababu sijaichaguliwa, kwa sababu kuna vitu zingine unaona mulipanga kwa public participation lakini kwa implementation ni tofauti. Now finally on that question ni kwamba kwanza kabla tufike mwisho tujue kwamba MCA ama governor ana pesa cash ama ya kusema yeye ndiye anatumia nini? Anatumia pesa za county za mwananchi. Hapana. Pesa yote inapitia process, mkishaweka. Baada ya process ya public participation mnarudisha kwenye county. Nasema wananchi wamesema hii ndio hii maoni yao. Now the implementing agent, the final word I want to say on that point ni kwamba wale ambao wana implement projects zote katika county ya development, whether ni 60% ya governor ama 40% ambayo ni mgao katika wards, equitable development fund katika wards, yote inakuwa implemented na one person, the executive led by the governor. So kuna wakati mwingine mjadala inatokea kwamba kuna kazi fulani imefanywa na MCA lakini governor hajahusika. Kuna wakati mwingine wanasema labda governor amefanya hii, MCA hajafanya nini? Hajahusika. But kisheria kazi yote wote ni wahusika, kwa sababu hata ile ya governor inakuja public participation, inaenda county assembly, inapitishwa, alafu inarudi wapi? Implementation stage, which is done by the executive. The CEOs, the directors, and all those people in the executive wing of government. So hata unapoona ECD imejengwa katika eneo lako, huenda MCA aliweka pesa yake, ndio tunashukuru, lakini kutekeleza kazi hiyo ndio ifanyike, ni nani amefanya? Governor ndiye amefanya. So kuna tashwishi kubwa sana, especially saa hii katika kaunti letu kuna mvutano ama ni MCA kwa some wards, sio wards zote. So hiyo ndio nilitaka kuweka clear, na I think huyo mtu mwenye ana swali hilo ameweza kulielewa kwamba kazi yote ya serikali inafanywa kwa uwiano. Lazima kukuwe na ushirikiano ya MCA na governor ndio hatimaye ifanye nini? Ifanyike. Na pia anatokea wapi hapo? What is hiyo umesema hiyo roughly 42 million every financial year inakuja kwa ward. Ndio? Yes. Sasa kwa hii ward, sasa MPP yako na allocation yake tofauti apart from that 42 million? Not really. MP comes in through finance inaitwa Constituency Development Fund, National Government Constituency Development Fund, NGCDF, ambayo yeye ni mtu wa national, anapata mgao wake kutoka from the national government. Wakati wanagawia counties pesa zao, pia MP anapewa pesa yake 100 and something million depending on the allocation ambayo kila constituency imepewa. Now it is upon the wisdom of the MP to know how to balance his region. Ajue mimi Tarbo niko na wards 6. Kapsaos, Huruma, Kiplombe, Kapsagoi, Kamagut, Nyenyilen. How do I balance the 6 wards in terms of development? Na pia katika pesa ya MP pia si ati ana spend venye anafikiria.
pia yeye amepangiwa votes. Kuna pesa inaenda kwa sports, pesa inaenda kwa development, pesa inaenda wapi, so wamegawanya hivyo, lakini ni tofauti sana na county government. So in a sense kuna faida kubwa sana kukiwa na ushirikiano kati ya mjumbe, MCA, mjumbe na governor. President ni kama sana pesa zake inapitia mjumbe kwa sababu ni national government. Hata projects za national, it will come mostly through the MP. So even if you see some roads being done by Kera, by Kena, by what, those are of course joint work between the government. Those are government agencies which of course the MP will take the credit. Kuna hii issue, you find that this word in the development compared to another word, na umesema it's almost pesa yenye wanapewa it's almost nini ndio inaleta hii tofauti? Maybe in a nutshell tu kidogo tu uexplainie ule jamaa na kusikia pale. Okay, kunaweza kuwa na tofauti kwa sababu pia geographical areas ya ward zetu hazifanani. So kuna population index which was considered kwa kugawa mipaka, na kuna the geographical area, geographical space of a ward. For example, Kapsaos is a small, Kapsaos ward is a small ward but very populous. Yes, yeah? But if you get like Kiplombe ward, it had several locations, a wider area, but there are very few people. Why? Kwa sababu uko the tracts of land za kulima za kufanya nini kubwa, lakini Kapsaos is more of residential than agricultural. Are you getting it? Now unaweza pata sasa hiyo 42 million in Kapsaos ward, na kuna other development partners like World Bank ambao wanaweza sema Mailine tunaweka lami na tunaweka footpath. Na ile pesa ingetumika kutengeneza Maram Roads in Mailine Center inakuwa diverted to another place within the ward. Now you find that ward will its development will spur more than another ward maybe that do not have benefits of municipality. So unaona kuna some those issues, kuna municipality, kuna area ya geographical space. Now mahali kuna challenge kwa hiyo sheria ya kugawa pesa katika wards ni kwamba hawaku consider sana watu ambao wanaishi sehemu hiyo, ama ya pili hawaku consider ukubwa wa ward. Unaona? So what I think should be done ni kwamba there should be some equalization fund for the same, so that all counties, all wards do not receive the same amount. There should be some equalization fund that can say, now we have seen tumepima Kapsaos sio mbaya sana, but Kamagut or Nyenyilel is a wider area na bado barabara ni mbaya, then we can add them some 2-3 million or even 10 to equalize the same. Asante. Following your dig deeper into you, na nimeona you are very loyal supporter of koti moja, the current governor of Uasin Gishu. As in, what do you find interesting in his leadership? Juu nimeona mostly wewe unasifu yeye na yani you are good loyalist. Why? Nishukuru kwanza umesema loyal kuliko useme psychophant. Asante kwa hiyo. Koti moja is one unique leader. Though many people who perceive leadership in another angle,
might not appreciate koti moja for his leadership style. But one thing ambayo nilipendea koti moja tangu aanze kuomba kura tulipokutana in 2020 before even so mwai patana before hata kabla jana kitambo. Before alikuwa ameanza 2020 alikuwa ameanza campaigns. So tulipokutana, the simplicity in this guy is in another level. Very simple, very outreaching. Even if ukiona governor huyu amefikia watu sana, he might not reach to you maybe kifedha, lakini that social aspect of reaching people and socializing with people is very important. You know, people might take it very simple that a governor maybe wakes up in the morning, goes to a cattle dip and stay with people in the 5 in the morning. Even before it reaches 8 a.m., he has gone to 5 cattle dips. Then it means the interact is more interactive. He's reaching. Ndio maana hiyo walisema governor wa raia is indeed one, because he reaches people. Na hapa hatusemi kwamba other leaders are not doing well. Everybody venye Mungu alimbariki anafanya kazi yake tofauti. Na number 2, this governor hana ubaguzi wa sehemu fulani katika kaunti lake. Hapa Kapsaos amekuja more than 7 or 8 times for development, for what unaona amefika tu for social functions. He assist even if when haonekani utapata kuna ametuma representative at some point, even huwa amaini tuma mahali. So you find that he is a person who feels even the feeling of that person pale nyumbani, even if atatuma 10,000 shillings. But you feel indeed if a governor has supported this family, then there is some sense of pride and some sense of appreciation na kule kutambulika. Unajua kitu fana mwanadamu ni kumtambua. Ukimtambua tu hiyo ni kitu ya maana. So that guy is doing good. Then jambo maybe karibu na mwisho moja ni kwamba when this guy took office, Kevin, you can see when kumbe wanasema wakati mabadiliko yanafanyika, when changes are done, then other changes comes in. I don't know if you ever visited the headquarters before koti moja. Yeah, there's some improvement. Great improvement, not just improvement, but great improvement. You find that he has uplifted the facelift of the office itself. It actually feels it is an office of the governor. And it gives you even pride when you take a visitor through and tell him this is our headquarters. Just simple things. It might look funny and very simple, but it matters. Now the county looks good from the offices, the outlook, the approach itself. You know, it's amazing. There is this notion, HK. Yes. You know, Gishu County is the home of the president of the Republic. Yeah, exactly. So, kuna hii motion bana, president ni wetu. Unaona, are we benefiting from that? Because from the current regime, tumeangalia penye president anatoka, kuna more development nafanyika pale. Sasa hii notion inaendelea, president ni wetu, tuko home. Yani, on your opinion, do you see that, are we benefiting from that actually? Maybe allow me to finish on the other point kidogo tu. Ukienda sahi county hospital pale ambayo inajulikana sana kama district hospital, you can see the changes there. Immense changes and great. Even services there are now good.
tukiongelea Huruma Hospital, ukiangalia sahi Huruma is not Huruma that was there. Ukienda hapa west very true, inaonekana very clean actually. West inajulikana kama West Hospital ama maternity hapa. Very clean, imepangwa cabros. Yani hata approach ya kwanza inakupatia nini? Inakupatia psych that you are actually in a government facility. You know, before even we talk about what is inside, from the outside you feel I'm somewhere. Asante, sitaki kuguzia mengi, kuna mambo ya development na nini. Sijui tutarudi hapo kidogo tukimalizia. I highlight some 5 issues about ECD which education which ambayo governor amefanya, alafu tutaendelea. Coming to your question about president anatoka kwetu. Sometimes it is a state of mind, yeah, to think that when the president is coming from your place, then there are some privileges that you should get more than others. Now it depends. Now if the president again is skewed in mind, then he will again favor his home more than other places, and yet he received support from across the country. But of course there are some small things we expect, you see. And these small things, remember in the first place nilikwambia kukiwa na ushirikiano kati ya MCA, MP, governor na ukaongeza kwamba hadi president, then inakuwa rahisi kufanya nini? Kufanya kazi. For us to get benefits from presidency, president is not now a village boy that is thinking only of Kamagut and Tarbo. He has all Kenya to carry in his back, to carry, not even in his back, to carry in his mind in terms of development. So what do we need? All those people who have been given opportunity to lead and to influence decisions and to open doors which a common man cannot open. They should be proactive in pushing for what is meant for Turbo. Now tunaona Turbo si mbaya. Kuanzia Kamagut hapa kuteremka, it's like they are reaping what you are saying. Tumeona juzi president amekuwa pale, shule inajengwa, nini inafanyika, mambo. Na hapa vile tumesikia kuna barabara inatengenezwa kutoka Kiplombe ipitie Imailine kwa reli iruke iende wapi? Iende Kipkenya. So kuna ile ya baharini iteremke kupitia Chemalal iende Lesero iteremke hivyo. Tamaking ama mara mingi tamaking. Okay. So there are those things we need, but what I will say, though it will put me on a political spotlight, ni kwamba we need a very proactive member of parliament. The current is doing her best, but we also understand the challenges he has gone through. Zile amepitia kiafya, na pia unaelewa mambo mengine inabidi tuelewe, but she has done her best in terms of development. Lakini ili tupate zaidi pale, tunahitaji ushirikiano zaidi ya huyo mjumbe, local leaders, na hata appointees wa government ambao wanatoka katika eneo hili. Yeah, we don't need them to be selfish. We need them to come on board. But kuna vitu tunatarajia, mambo 2-3. Local villagers think of we should get employments, we should be getting appointments, we should be getting what? Those are expectations of the people. And maybe we can pass that message now that people are expecting something, especially Kapsaos Ward, Huruma and Kiplombe. We feel we are somehow behind. Yeah, very true. Yes.
Eldoret being rated now as a city, what can you say in terms of the opportunities? Can you benefit from that? Of course, it's a big score if we get city status in Eldoret. First of all, there are finances which comes along city status, which will benefit to spur development in our county. Number two, as the governor normally says, it puts us on an international map, whereby even international visitors will be keen to land in Eldoret, you see. And those are some of the, when we have more visitors, we have more foreign exchange in our county, and then it spurs development. Then again, it will attract investors, yeah, especially industrial investors who will assist us to jumpstart na kufungua opportunities even for employment. When an industry is put up in Eldoret through city status, gained through city status, then a lot of young people will be employed. Apart from that, there will be value chain in terms of the market. Utapata kutakuwa na faster circulation of cash within the city. Na utajua Kevo, umeenda Nairobi na maybe at one time sisi wote tumevisit pale. The speed and the rate of money exchange is higher compared to any other city in Kenya. When the more you come to a city, bigger or smaller, ukienda chini hivyo unagundua kwamba circulation ya pesa inazidi kupungua. Now hiyo itaspur development, but one fact about Eldoret is that it is growing very fast. Eldoret is growing very fast. Ile tunahitaji tu ni hizo opportunities ambazo zinakuja, na tunahitaji pia viongozi to align their thoughts, not just in kwa kusema, lakini pia kwa kufanya nini, kwa kutenda, kwa sababu we need a proper transport system in Eldoret, you see, and we can use this opportunity now to put in place, and I think there is an development plan, or rather the plan ya the city ambayo imechorwa tayari, which I think it is now the appropriate time kama ni move anything to be moved now, so that kukuwe na ipeane space ya mambo ya city kukua vizuri. So we anticipate goodies from the city declaration. Recently I saw your post, Facebook, I saw your post about this housing levy. Actually now it's What is your thought on that? Thank you so much. Kumbe pia unafuatilia pale. I was sharing my thoughts, and maybe housing program. I'll not talk of housing levy, but housing program. Housing levy is how it will be funded, but the program itself, the bigger picture that maybe we are not seeing today, is that food security. Food security ni kitu ya maana. Ukiangalia saa hizi hapa mahali tunafanyia interview, hii sehemu ambayo imezunguka hapa ilikuwa shamba ya kulima, shamba ya mahindi, lakini saa hizi ni nini? Residential. Ni residential. A lot of places in Eldoret were big tracts of land that were being tilled for food, but now ni watu wanaishi. Inamaanisha nini? We are heading hapo mbele miaka 30, 40, 50 ambayo inakuja, if this housing program will not be implemented, but I thank God inakuwa implemented, kutakuwa na kutakuwa na a very big shortage of food. We are importing now. Remember, tuna import na tuko na
what about now if hatutaweka housing program venye president anasema into place? So to me I think housing program inakuja na opportunities za kazi ambazo si sustainable. Mtu wa mjengo, fundi hata jenga milele, lakini kuna kazi zingine zitaendelea baada ya hapo. Tutahitaji plumber every time kucheck, tutahitaji electrician, tutahitaji nini. Those are sustainable works that comes with the housing program. Lakini to me the bigger picture is food security. If tutapanga watu vizuri, then number 2, apart from housing, there should be land management, so that wa zone areas ambazo wameona hapa ndio chakula inatoka, no more subdivision and no selling. And if you are to sell, then you must sell to a development partner who is willing to grow food. And if that development partner want to sell, he must sell it to the government, so that we sustain the food production in the country. Bure penye tunaelekea tunafika nchi ambayo we will import everything. We will be importing everything, even what you will be using in the morning. It will not be a surprise that even milk will be imported. So tunahitaji this housing program. Venye nilishare ni kwamba the bigger picture of it, apart from economic value chain that brings around kila kitu ambayo inakuja around with it, then the bigger picture ni kwamba inafaa wapange in a way that watu watawekwa sehemu moja na mahali pengine kote ibaki kuwa sehemu ya kulima chakula na kutengeneza chakula. Asante. So I think we're almost done. For